Hello all. So thermodynamics first and second classes complete అయ్యి ఇది థర్డ్ క్లాస్. సో దీంట్లో కైనెటిక్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ నెక్స్ట్ మ్యాక్స్వెల్స్ లా ఇవన్నీ కంప్లీట్ అయితే చేస్తాను. ఇది మేబీ థర్మోడైనమిక్స్ లాస్ట్ క్లాస్ అవుతుండొచ్చు. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ గ్యాసెస్కి ఎలా వస్తుందంటే బికాస్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ చేంజ్ అండ్ ప్రెషర్ ఈజ్ డ్యూ టు కొలిషన్స్ బిట్వీన్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ అండ్ వాల్యూమ్ ఇట్ విల్ గెట్ డ్యూ టు వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద వెసల్. సో అకార్డింగ్ టు కైనెటిక్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ pressure of unit volume of gas P is equal to 1 by 3 mn c square, that is CRMS square, root mean square velocity c square CRMS అంటే. సో ప్రెషర్ ఇక్కడ మనకి రో వచ్చేసి ఏంటి, డెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ బై వాల్యూమ్. యాక్చువల్లీ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ అన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ 1 అవుతుంది. సో డెన్సిటీ ఫర్ హోల్ ద గ్యాస్ m ఇంటూ నంబర్ ఆఫ్ మోల్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్, దట్ ఈస్ m ఇంటూ n. సో దట్ m ఇంటూ n ప్లస్లో రో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే p ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by 3 రో సి స్క్వేర్ సిఆర్ఎంఎస్ స్క్వేర్. సో దట్ సిఆర్ఎంఎస్కి ఫార్ములా ఏంటి, అండర్ రూట్ ఆఫ్ 3p బై రో, ప్రెషర్ బై డెన్సిటీ. నెక్స్ట్ సిఆర్ఎంఎస్ మీన్స్ రూట్ మీన్ స్క్వేర్ వెలాసిటీ. సో ఆల్సో ప్రెషర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/3 టైమ్స్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో టోటల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీకి 2/3 టైమ్స్ ప్రెషర్. సో P ఈక్వల్ టు 2/3 ఈకే. నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, అకార్డింగ్ టు బోల్జ్మన్ లా ఆఫ్ ఈక్విపార్టిషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, యావరేజ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ పర్ మాలిక్యూల్ పర్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. ఒక డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్కి ఒక మాలిక్యూల్కి యావరేజ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత అంటే 12 kT. ఓకే, ఇది ఫార్ములా వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. చాలా టైమ్స్ ఎగ్జామ్లో వచ్చింది. వేర్ K ఈజ్ బోల్జ్మన్ కాన్స్టెంట్ అండ్ ద వాల్యూ ఈజ్ 1.38 into 10⁻⁻23 జౌల్ పర్ కెల్విన్. నెక్స్ట్ దిస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్, కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. ద మీన్ ట్రాన్స్లేషనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ పర్ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ అన్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఈజ్ 3/2 kT. సో యావరేజ్ టోటల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఐడియల్ గ్యాస్కి ఏంటంటే 3/2 kT, ఎందుకంటే 3 degrees ఆఫ్ ఫ్రీడమ్స్ కాబట్టి 3 into 12 kT, సో 3/2 kT. నెక్స్ట్ మోనో అటామిక్ గ్యాసెస్. సో మోనో అటామిక్ గ్యాసెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీలియం, నియాన్, ఆర్గాన్, క్రిప్టాన్, జీనాన్. సో మోనో అటామిక్ గ్యాస్లో ఒక యాటమ్. సో యాటమ్కి 3 degrees ఆఫ్ ఫ్రీడమ్స్ ఉంటాయి. సో డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. సో ఈ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యావరేజ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు 3 degrees ఆఫ్ ఫ్రీడమ్స్ ఇంటూ 12 kT. పర్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్కి 12 kT కాబట్టి ఇంటూ 3 degrees ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ కాబట్టి సో ఈ బార్ ఈక్వల్ టు 3/2 kT. ఓకే, సో ఇదేంటి పర్ 1 మాలిక్యూల్, ఇది 1 మాలిక్యూల్కి. అలా కాకుండా అన్ని మాలిక్యూల్స్ ఫర్ ఆల్ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ 1 gram మోల్. 1 gram మోల్లో ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి, 6.023 into 10⁻23. దీన్నే మనం అవగాడ్రో నెంబర్ అంటాం కదా. సో ఈ బార్ని మనం ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అంటాం. సో ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు 3/2 kT into n మాలిక్యూల్స్. సో 3/2 kT n, సో 3/2 nkT. బట్ nk అంటే ఏంటి, మనకి గ్యాస్ కాన్స్టెంట్, క్యాపిటల్ R, యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్. సో U ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు 3/2 RT. నెక్స్ట్ మనకి స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ CV ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ పర్ du/dt ఎట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్. సో పర్ 1 degree ఆఫ్ టెంపరేచర్ని చేంజ్ చేయడానికి ఎంత ఎనర్జీ కావాలో దాన్ని CV అంటాం కదా. సో du/dt చేస్తే మనకి 3/2 R వస్తుంది. సో మనకి ఇక్కడ ఈక్వేషన్ CP - CV ఈక్వల్ టు R నుంచి CP ఈజ్ ఈక్వల్ టు CV + R చేస్తే మనకి CP వాల్యూ ఎంత వచ్చింది, 5/2 R. సో మనకి ఇక్కడ CP వాల్యూ వచ్చేసి 5/2 R, CV వాల్యూ వచ్చేసి 3/2 R. సో దట్ CP/CVని మనం గామా అంటాం. దట్ ఈక్వల్ టు ఎంత, 5/2/3/2, దట్ ఈక్వల్ టు 5/3. దిస్ ఈజ్ ఫర్ సమ్ 1.6 అలా. దిస్ ఈజ్ ఫర్ మోనో అటామిక్ గ్యాస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫర్ డయాటమిక్ గ్యాసెస్. సో for diatomic gases degrees of freedom is equal to 5. Yeah, for diatomic molecules degrees of equal to 3 + 2, that equal to 5. So diatomic molecules H2 N2 O2 HCl like that. So degrees of freedom equal to 3 + 2, that equal to 5. 3 are for translational motion and 2 are for rotational. Okay, so therefore E bar is equal to 5 into 1/2 kT. It implies U internal energy equal to 5/2 RT. Okay, internal energy is equal to what, 5/2 kT into n, so that 5/2 RT. So
Cv is equal to du by dt, that equal to 5 by 2 r, and Cp is equal to 5 by 2 r plus r, that equal to 7 by 2 r. So Cp by Cv is equal to gamma, that equal to 7 by 5, that equal to 1.4. Okay, and also one more direct formula, gamma is equal to 1 plus 2 by f. Once check this formula with these values. Okay, next, at high temperature, this is the special case. At high temperature, molecule becomes non-rigid because of vibration. So degrees of freedom is equal to 3 translation plus 2 rotational, and also we are getting vibrational. So vibrational, for one vibration we take it as 2 degrees of freedom. So the total degrees of freedom is equal to 3 plus 2 plus 2, total 7 degrees of freedom. Now U is equal to 7 by 2 RT, so that Cv is equal to 7 by 2 R, and Cp is equal to 9 by 2 R. Now gamma is equal to Cp by Cv, that equal to 9 by 7, that is 1.28. This is called non-rigid diatomic molecule. This is for non-rigid diatomic molecule. Diatomic molecule at high temperature. Right? For triatomic molecule. Now in triatomic molecule we have two types. One is non-linear, another one is linear. So non-linear examples are H2O, SO2, and for linear CO2, N2. Now non-rigid means here O, H, H, like this. So for this, degrees of freedom is 3 plus 3, that is, this is translation and this is rotational. Total how much? 6. Therefore U is equal to, E bar we will write first 6 by 2 kT. So U is equal to 3 RT. So Cv is equal to 3R and Cp is equal to 4R, 3 plus 1. Now Cp by Cv is equal to 4 by 3, that is 1.33. Next, for linear, that is C double bond O double bond O, like this. So here we have degrees of freedom is 3 translation plus only 2 rotation. Okay, so this is translation and this is rotational, total 5. So that E bar is equal to 5 by 2 kT and U is equal to 5 by 2 R. So RT, Cv is equal to 5 by 2 R, Cp is equal to 7 by 2 R. So that gamma is equal to 7 by 5, that is equal to 1.4. So these are values of Cp, Cv, internal energy, and gamma values in the case of monoatomic, diatomic. In the case of diatomic, again two types, rigid and non-rigid molecules, and here this is for triatomic molecules. Okay. Next, Maxwell's law of distribution of speeds. So according to Maxwell's law of distribution of speeds, all the molecules in a gas, okay, molecules of a gas at any temperature can have all possible velocities from 0 to infinity. And ఒక్కొక్క moleculeకి ఒక్కో velocity చొప్పున అన్ని types of velocities. So molecules have a gas at any temperature can have all the possible velocities from 0 to infinity. So minimum is 0, but maximum we don't know velocity, that is infinity. So according to him, dNc dc
This is very important formula, is equal to 4 pi n m by 2 pi kt whole power 3 by 2 e power minus mc square by 2 kt c square dc. So graphically very important graph between dnc and c. The graph should be like this. The minimum value is 0, but maximum we don't know. This is it will goes on up to infinity, so that this is at particular temperature. So total area under this curve, it represents total number of molecules in the sample. సో ఈ ఏరియా అనేది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ శాంపిల్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సో దీంట్లో కొన్ని 3 ఫార్ములాస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ యావరేజ్ వెలాసిటీ సి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 RT by pi m, ఆర్ సి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 KT by 8 KT by pi into small m, where capital M is equal to small m into n. Okay, so molecular weight, mass per molecule, this is into number of molecules. So C bar is equal to, if we take 8 by pi out of root, we will get 1.59 is the value. So that C bar is equal to, that is average velocity, equal to 1.59 into under root of RT by capital M. So from this formula, and next RMS value, so root mean square value is equal to under root of 3 RT by only m. So root 3 value is 1.73. So CRMS equal to under root of 3 RT by m, that equal to 1.73 under root of RT by m. So next one is most probable velocity, Cp is equal to under root of 2 KT by small m or 2 RT by capital M, and the value is 1.41 under root of RT by m. So if we observe, the average velocity is 1.59 RT by m, and CRMS is 1.73, and here 1.41. So in this 3, CRMS is greater than, C bar is greater than Cp. That is CRMS, RMS velocity is greater than, average velocity is greater than most probable velocity. So if we observe on the curve, this is the Cp, that is most probable velocity, and C bar average velocity, and CRMS. So if we take two curves at temperatures T1 and at temperature T2, and T2 is greater than T1, if we observe, as temperature increases, peak of the curve decreases, but the area of the curves will be constant. Area not changes. The area of first curve is equal to area of second curve. Since area means it is the number of molecules, so that number of molecules in the sample is constant. Okay, so as T increases, peak decreases, but area is constant. Okay, so next one is very important, that is thermodynamic potentials. Okay, right. So thermodynamic potentials and Maxwell's equations. So dq equal to du plus pdv. Okay, this is according to first law of thermodynamics, and dq is equal to TDS, we know it. So from this, TDS is equal to du plus pdv. So thermodynamic potentials are also known as energy functions. So what are thermodynamic potentials are? First one is internal energy. So internal energy du is equal to, from this, TDS minus pdv. Okay, now in constant volume, at constant volume this term is 0. So at constant volume, in reverse isochoric process, so in reverse isochoric process, what is isochoric process, what is isochoric process? So du is equal to TDS. Okay, so isochoric process at constant volume, that is dv is equal to 0. So reverse isochoric process, du is equal to TDS. Okay, next, in a reverse isochoric process, dv is equal to 0, that is du equal to TDS. So this is the Q. So internal energy U is a measure of heat content. Very important. Internal energy means what? It is a measure of heat content in the system in such process. Okay, next one is, next thermodynamic potential is enthalpy. Enthalpy means total heat, that is H. So H is equal to, formula is U plus PV. So that dH, change in H, enthalpy is equal to du plus PdV, du plus, this is du, this is pdv plus vdp, but du plus pdv is equal to TDS. So we are writing here dH equal to TDS plus vdp. Okay, this is, now
In a reversible isobaric process pressure is constant, so that dP is equal to 0. Now we got dH is equal to only TdS. Okay, so in reversible isobaric process dH is equal to TdS at dP is equal to 0. That is, enthalpy is a measure of heat content in the system in such a process. This is measure of heat content, and this is measure of heat content. This is also okay, heat and internal energy. So all are measures of heat contents, that is energy functions, thermodynamic potential. But the processes are different. In isobaric process, this is in isochoric process. Next, Helmholtz free energy. F, this is available energy. So F is equal to U minus Ts, but so the dF is equal to du minus Tds minus SdP. Okay, but du minus Tds is equal to what? PdV. du minus Tds minus PdV. Yeah, from this du is equal to Tds minus PdV. From this du minus Tds is equal to minus PdV, so minus SdT. In a reversible isothermal process, that is T is equal to constant, so dt is equal to 0, dF is equal to minus PdV, measure of available work value of the system. In a reversible isothermal process, F is a measure of work value of the system. Okay, in a reversible isothermal process, see, isothermal process, dF is equal to 0. That is, isothermal means this term 0, isochoric means this term 0, so that dF is equal to 0, so F is constant. That is, in such a process only those states are stable in which F is minimum. Next, Gibbs potential, very important. So Gibbs potential, G is equal to H minus Ts, so that dG is equal to dH minus Tds minus SdT. So dG is equal to TdS plus VdP minus TdS minus, if we observe dH, in the place of dH we substitute this one, TdS plus VdP. So TdS plus VdP minus TdS minus SdT get cancelled, so VdP minus SdP. Now in a reversible isobaric process, this term is 0, and isothermal process, this term is 0, so that dG is equal to 0. This is very important in a reversible isobaric isobaric process. Gibbs potential is constant. In reversible isobaric process, dG equal to 0 or G is equal to constant. All melting boiling points are isothermal and isobaric. All melting boiling points are isothermal, means temperature at that point, temperature is constant, also pressure is constant. So if P increases or decreases, boiling point stops. Pressure increase decreases, boiling point lo మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. So very important, in all the isothermal isobaric process, Gibbs potential is constant. And next, so from all the conclusion is du equal to TdS minus PdV, dH equal to TdS plus VdP, dF is equal to minus PdV minus SdT, dG is equal to VdP minus SdT. So from this we have the Maxwell's equations. These are very important ones. Note down this thing. So from this you will get definitely 1 or 2 questions from Maxwell's equations. So he will ask the questions on these relations. ఈ రిలేషన్స్ పైన కంపల్సరీ క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తాయి. డో టీ బై డో వి ఎట్ కాన్స్టెంట్ entropy is equal to minus dou P by dou S constant volume. So like this we have totally 4 Maxwell's equations. I will explain how we need to get these questions. ఇవి ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలనేవి నేను మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఈ ఈక్వేషన్స్ అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి. సో మీకు ఒక చిన్న మంచి ట్రిక్ చెప్తాను. రైట్, సో ఇక్కడ వచ్చేసి టీవీ, ఇక్కడ వచ్చేసి పిఎస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ యూజీఎఫ్హెచ్. ఓకే, యూజీఎఫ్హెచ్ యూ. సో యూ ఏంటి? ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ, హెచ్ అంటే హెల్మోల్ట్జ్ ఫ్రీ ఎనర్జీ, సారీ ఎంథాల్పీ. ఎఫ్ మీన్స్ హెల్మోల్ట్జ్ ఫ్రీ ఎనర్జీ అండ్ జీ మీన్స్ గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ. సో వీటి ఫైనల్ ఈక్వేషన్స్ మనం ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అండ్ మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్స్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో నేను ఇప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. రైట్, నాకు ఇప్పుడు ఏం కావాలి? ఫస్ట్ యూ కావాలి. యూ కావాలి అంటే నాకు ఇవి పాయింట్స్, రైట్. సో దీని అపోజిట్ నుంచి నేను ఆరో ఫస్ట్ డ్రా చేస్తాను. ఇక్కడికి ఆరో వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఆరో వస్తుంది, రైట్.
సో ఇక్కడ నేనేం రాస్తా అంటే TdS, ఇక్కడ ఏం రాస్తా PdV, అండ్ సైన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్, ప్లస్ టు మైనస్, ఇది ప్లస్ ఇది మైనస్. సో ఇక్కడ నుంచి నేను ఏం రాయొచ్చు, ఫస్ట్ వన్ du ఈజ్ ఈక్వల్ టు TdS మైనస్ PdV. ఓకే, కరెక్టేనా? du ఈజ్ ఈక్వల్ టు TdS మైనస్ PdV, du ఈక్వల్ టు TdS మైనస్, రైట్. సెకండ్ ఏం కావాలి నాకు, u తర్వాత h, రైట్. h రావాలంటే ఇక్కడ పాయింట్స్, సో వీటి అపోజిట్ నుంచి సేమ్ ఇక్కడికి, నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రావాలి, రైట్. ఆరో దీనికి నా ఫస్ట్ ఇక్కడ, సో TdS ఇది వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ VdP, మనకి ఇక్కడ 2 ప్లస్లు వస్తాయి, ఇక్కడ 2 మైనస్లు వస్తాయి. ఓకే, అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో DH ఈజ్ ఈక్వల్ టు TdS ప్లస్ VdP. ఓకే, థర్డ్ వన్ ఏంటి, గిబ్స్కి సైన్ కూడా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ప్లస్ టు మైనస్, అండ్ గిబ్స్కి పాయింట్స్ ఇక్కడ కదా, ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది. ఇప్పుడు దాని పాయింట్ అన్నప్పుడు మనం ఏది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నామో ఆ పాయింట్కి ఆరో రావాలి, ఆరో మార్క్ అలా. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, దీనికి ఏంటి VdP ఆల్రెడీ వచ్చేసింది, దీనికి ఏంటి SDT. ఓకే, అపోజిట్ది సింగిల్గా రాసుకుంటున్నాం, దాని పాయింట్ని డెరివేటివ్ రాసుకుంటున్నాం. ఓకే, SDT ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కదా, అంటే మనకి G ఈజ్ ఈక్వల్ టు VdP మైనస్ SDT. ఈ డయాగ్రామ్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి, మీకు ఈక్వేషన్స్ వచ్చేస్తాయి, రైట్. G ఈజ్ ఈక్వల్ టు VdP మైనస్ SDT. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ F, హెల్మ్హోల్ట్జ్. Fకి 2 మైనస్లే, సో Fకి ఈ పాయింట్స్కి రావాలి. సో ఈ పాయింట్కి ఏమొచ్చింది ఆల్రెడీ, సారీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రావాలి కాబట్టి PdV, కరెక్ట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రావాలి కాబట్టి SDT, రైట్. మైనస్ PdV మైనస్ SDT. సో దీస్ ఆర్ Maxwell's potentials, రైట్. నెక్స్ట్ Maxwell's ఈక్వేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Maxwell's ఈక్వేషన్స్ ఏంది, ∂T/∂V S is equal to minus ∂P/∂S at V. Next one is ∂T/∂P at S is equal to ∂V/∂S at P. Next ∂P/∂T at V is equal to ∂S/∂V at T. Next ∂V/∂T at P minus ∂S/∂P at T. అయితే ఇవి ఎలా అడుగుతాడంటే, క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతాడంటే, Maxwell's ఈక్వేషన్ ∂T/∂P ఎట్ కాన్స్టెంట్ S ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, ఇలా అడుగుతాను. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా రాసుకోవాలంటే నేను ఒకటి చెప్తాను. మనకు T/P ఆర్ P/Tలు వచ్చినాయి డెరివేటివ్లో అంటే వీటికి మనం పాజిటివ్ తీసుకోవాలి, రిమైనింగ్ అన్నింటికి నెగిటివ్, అంటే T/V, V/T ఈ రెండే ఉంటాయి. నెక్స్ట్ S/V, V/S, సారీ వీటికి నెగిటివ్స్. నెక్స్ట్ ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది బయట ఉన్న ఎస్ని మనం లోపల రాస్తాం, లోపల ఉంది బయటికి రాస్తాం, అంటే ఏంటి, దిస్ ఈజ్ ఎట్ కాన్స్టెంట్ P, రైట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ T క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే నాకేం రావాలి అంటే TS PV రావాలి. సో ఇక్కడ T ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇక్కడ S కాబట్టి ఇక్కడ DS వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ P ఉంది, PS, ఇది ఇంటర్చేంజ్, S బయట P లోపల ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ Pకి బయటికి తీసుకురావాలి, S లోపల తీసుకోవాలి. సో TS సరిపోయింది. నెక్స్ట్ PV ∂V, సో ∂V/∂S, ఇది T/P కాబట్టి పాజిటివే కాబట్టి ఇక్కడ నాకు పాజిటివే వస్తుంది. సో ఆన్సర్ ఈస్ ∂V/∂S ఎట్ కాన్స్టెంట్ P. ఓకే, T/V వచ్చింది కాబట్టి నెగిటివ్, T/P పాజిటివ్, P/T పాజిటివ్, V/T నెగిటివ్. ఇంకోటి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే TS అపోజిషన్లో, ఇక్కడ పైన T ఉంటే కింద S, TS. నెక్స్ట్ PV, ఇక్కడ కూడా PV TS, PV TS, VP ST TS. ఒక టర్మ్ మనకు ఆల్రెడీ ఇస్తాడు, ఇంకో టర్మ్ మెజర్ చేయాలి, ఇంకో టర్మ్ రాయాలి అంటే మనకి ఇవి కండిషన్స్. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే TS ఉండాలి, PV ఉండాలి, T/P ఆర్ P/Tకి పాజిటివ్ సింబల్, రిమైనింగ్ ఏదున్నా నెగిటివ్ సింబల్. సో ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ ఈ బాక్స్ గుర్తుపెట్టుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి, మీకు మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్స్ అండ్ ఇక్కడ పొటెన్షియల్స్ ఈజీగా చేయొచ్చు. ఓకేనా, నెక్స్ట్
క్లాషియస్, క్లాపెరాన్, లేటెంట్ హీట్. వెరీ ఇంపార్టెంట్, దీని మీద చాలా క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్. జస్ట్ ఈక్వేషన్ అడుగుతాడు అంతే. సో క్లాషియస్ క్లాపెరాన్ ఈక్వేషన్. సో dp/dt is equal to L into T into L by T into Vf minus Vi. This is applicable only for first order phase change. Okay, so first order phase change ki heat required, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో కంపల్సరీ హీట్ రిక్వైర్డ్ అంటే మనకి వాటర్ టు వేపర్, ఐస్ టు వాటర్, సో ఇవన్నీ ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఫేజ్ ట్రాన్సిషన్స్. ఓకే, సో లేటెంట్ హీట్, ద heat required to change the phase. Okay, first order phase changes which require some heat for the phase change to occur, that is called latent heat. So ఎంత amount of heat కావాలో దాన్ని latent heat అంటాం. సో dp/dt equal to L by T into Vf minus Vi. దీన్ని డైరెక్ట్గా ఈక్వేషన్ అయితే అడుగుతాడు. ఓకే, సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఫేజ్ ట్రాన్సిషన్స్. నేను ఇక్కడ లేటెంట్ హీట్స్ ఆల్రెడీ నేను ఇచ్చాను. లేటెంట్ హీట్ వాల్యూ ఫర్ వేపరైజేషన్ 540 calories per gram and fusion 80 calories per gram. ఇక్కడ నుంచి కూడా మనం ఒక క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, దట్ ఈస్ క్రయోజెనిక్స్, లో టెంపరేచర్ ఫిజిక్స్, ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఫేజ్ చేంజ్, సెకండ్ ఆర్డర్ ఫేజ్ చేంజ్. సో ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఫేజ్ చేంజ్ ఇందాక చెప్పాను కదా, ఐస్ టు వాటర్, వాటర్ టు వేపర్. సో దే రిక్వైర్ సమ్ హీట్. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ లేటెంట్ హీట్. ఓకే, సో క్లాషియస్ క్లాపెరాన్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఫర్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఫేజ్ చేంజ్. సో dG ఈక్వల్ టు VdP మైనస్ SdT. సో ఇక్కడ నుంచి మనకి ఇందాక ఐసోథర్మల్ ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్లో dG ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో dG/dP ఎట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ ఈజ్ కాల్డ్ V. So change in Gibbs potential at with a change in pressure, dou G/dou P at constant temperature is V. Next dou G/dou T at constant pressure రివర్స్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, మైనస్ ఎస్. సో ఈ V అండ్ ఎస్ని మనం ఏమంటామంటే ఫస్ట్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్స్ ఆఫ్ G అంటాం. ఈ క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్స్ ఆఫ్ G ఆర్ V అండ్ S, వాల్యూమ్ అండ్ ఎంట్రోపీ. సో స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ సిస్టమ్ డైవర్జెస్ అండ్ ఎంట్రోపీ హ్యాస్ ఫైనైట్ డిస్కంటిన్యూటీ. సో ఎందుకు వీటిని డెరివేటివ్స్ అంటామంటే బికాస్ దే చేంజ్ డిస్కంటిన్యూస్లీ డ్యూరింగ్ ద ఫేజ్ చేంజ్. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఫేజ్ చేంజ్. ఓకే, నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ సమ్ గ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి. ఇవి ఫస్ట్ ఆర్డర్ మెల్టింగ్, బాయిలింగ్, ఐసోథర్మల్ ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్. డ్యూరింగ్ ఫేజ్ చేంజ్ G ఈజ్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, సో ఇవన్నీ గ్రాఫ్స్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఫేజ్ చేంజ్కి. అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆర్డర్. ఓకే, సెకండ్ ఆర్డర్ ఫేజ్ చేంజెస్కి. సో దే డు నాట్ రిక్వైర్ ఎనీ హీట్. సో మనకి ఇక్కడ ఏ హీట్ అవసరం లేకుండా ట్రాన్సిషన్ ఫేజ్ చేంజ్ అవుతే దాని సెకండ్ ఆర్డర్ ఫేజ్ చేంజ్. ఇక్కడ G అనేది కంటిన్యూస్ అండ్ V అండ్ S ఆల్సో కంటిన్యూస్. సో దెన్ సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్స్ ఆర్ డిస్కంటిన్యూస్. స్పెసిఫిక్ హీట్ చేంజెస్ డిస్కంటిన్యూస్. ఏంది ఇక్కడ మరి అంటే స్పెసిఫిక్ హీట్. ఓకే, ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ హీట్ అనేది ఇక్కడ డిస్కంటిన్యూగా చేంజ్ అవుతుంది. సో ఎగ్జాంపుల్స్, పారా అండ్ ఆర్థో హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్స్ గివెన్ బై పారా నుంచి ఆర్థోకి చేంజ్ అవ్వడము. నెక్స్ట్ కండక్టర్స్ నుంచి సూపర్ కండక్టర్స్ బికమ్ నార్మల్ కండక్టర్స్ ఎట్ క్రిటికల్ టెంపరేచర్. నెక్స్ట్ ఫెర్రో బికమింగ్ పారా ఆర్డర్ అండ్ డిసార్డర్ ట్రాన్సిషన్స్ ఇన్ సమ్ alloys. So these are the examples of second order phase transition. Next special case, helium-1 becoming helium-2 at lambda point temperature is called specially called lambda transition. ఓకే, ఎలా అంటే ఎందుకంటే గ్రాఫ్ అనేది మనకి లాంబ్డా షేప్లో వస్తుంది. హీలియం-2 నుంచి హీలియం-1కి ట్రాన్సిషన్. సో ఇది లాంబ్డా ట్రాన్సిషన్ అంటాం. హీలియం-2 అనేది సూపర్ ఫ్లూయిడ్, హీలియం-1 ఏమో నార్మల్ ఫ్లూయిడ్. ఎట్ 2.172 దగ్గర చేంజ్